Sono Elena, ho 30 anni, e quella notte di novembre ho dormito sul pavimento freddo della camera di Chiara, la figlia autistica di Domenico, tenendo la mano mentre le tremava dopo una crisi sensoriale che la aveva devastato il sistema nervoso. Il parquet di mi era gelido, la coperta che avevo preso dal divano era troppo sottile lasciava passare il freddo della notte milanese, ma non me ne importava nemmeno un po'. Sentivo il suo respiro che finalmente rallentava dopo ore di panico, le sue dita piccole che stringevano la mai con una forza disperata, come se io fossi l'unica cosa solida in un mondo che per lei era troppo rumoroso, troppo luminoso, troppo caotico. Nessuno in quella casa, nemmeno Domenico che dormiva sul divano esausto dopo un turno doppio di lavoro, sapeva che io possedevo 8 milioni di euro grazie all'azienda tecnologica che avevo fondato e venduto 3 anni prima. Avevo scelto deliberatamente di presentarmi come una semplice grafica freelance, vivendo in un monolocale di 45 metri quadri a Porta Romana guidando una Panda del 2008 che perdeva olio e faceva rumori strani, comprando vestiti nei mercatini e cucinando pasta al pomodoro con ingredienti del discount. Volevo sapere che mi avrebbe amata per quello che sono nel profondo, non per quello che ho nel conto in banca. Quella notte sul pavimento accanto a Chiara, con la ginocchia doloranti e la schiena che mi faceva male, stata la mia risposta definitiva. Dovrmi stare ascoltando in questo momento. Scrivi la tua sit nei commenti e iscriviti a questo canale se anche tu hai mai nascosto una parte importante di te per scoprire che ti ama davvero per quello che sei. Quello che accade dopo quella notte cambia la mia vita per sempre e mi insegna cosa significa veramente amare senza condizioni. Se ti è piaciuta questa introduzione vuoi sapere come va a finire questa storia incredibile? Lascia un like subito e iscriviti al canale attivando la campanella. Ti prometto che questa storia ti scalderà il cuore come nessun'altra che hai mai ascoltato e ti far credere di nuovo nell'amor vero. Ora ti racconto tutto dall'inizio, senza saltare nemmeno un dettaglio, perché ogni momento di questo viaggio stato importante. Avevo incontrato Domenico 6 mesi prima, in una cafeteria nascosta in un vicolo di Brera, uno di quei posti che I turisti non trovano mai perché non ha in san vistoso foto su TripAdvisor. Era seduto a un tavolino d'angolo con il computer aperto davanti a sé una tazza di cappuccino completamente freddo che nessuno aveva il coraggio di portargli via. Aveva lo sguardo stanco di chi non dorme abbastanza da mesi, forse anni. La spalla curve sotto una camicia azzurra che aveva visto giorni migliori e che probabilmente aveva stirato lui stesso quella mattina prima di uscire. I suoi capelli castani erano un po' scompigliati, come se si fosse passato le mani tra I capelli troppo volte mentre cercava di risolvere un problema impossibile. Aveva una barba di 3 giorni che non era abbastanza per essere intenzionale ma troppo per essere solo pigrizia. Quel giorno il mio MacBook, quello vecchio che tenevo apposta per mantenere la mia copertura di freelance sempre a corto di soldi, aveva deciso di non connettersi al wifi della cafeteria. Io stavo armeggiando con il cavo Ethernet come una idiota. Lui, vedendomi in difficoltà da 10 minuti, mi aveva offerto aiuto con un sorriso timido che gli illuminava gli occhi nocciola in un modo che mi aveva fatto battere il cuore un po' più forte. Aveva una voce calda, profonda, il tipo di voce che ti fa sentire al sicuro anche se non sai perché. Non sapevo ancora che era un padre single che lavorava 16 ore al giorno,
Che aveva un lavoro come tecnico informatico in una piccola azienda che lo pagava appena abbastanza per sopravvivere. Che ogni sera in vez di andare a bere una birra con I colleghi o guardare una partita in pace, tornava a casa da Chiara, sua figlia di 7 anni con autismo di livello 2 che richiedeva attenzione costante e cure specializzate che lui non poteva permettersi. Non sapevo che la madre di Chiara, una donna che nel foto sembrava bellissima e sofisticata, li aveva lasciati quando la diagnosi era arrivata dopo 3 anni di visite, testi speranze di luz. Non sapevo che lei, Valentina, era troppo spaventata dalla responsabilità di crescere una bambina diversa, troppo concentrata sulla propria carriera di avvocato d'affari a Lugano dove guadagnava cifre a Cesare e partecipava a cene con clienti importanti. Non sapevo che aveva scelto I soldi il prestigio in vez della sua stessa figlia, fermando tutti I documenti per rinunciare ai diritti parentali e sperando dalla loro vita come se non fosse mai esistita. Non sapevo che Domenico viveva in un bilocale di 50 metri quadri all'Ambrate, in una zona non bellissima della città, che contava ogni singolo euro prima di spenderlo, che I suoi genitori a Napoli lo giudicavano costantemente per non aver saputo tener la famiglia unita, come se fosse colpa sua se sua moglie aveva scelto di abbandonare una bambina malata. Quella mattina nella cafeteria sapevo solo che I suoi occhi nocciolo erano incredibilmente gentili, che aveva le mani di qualcuno che lavora con la tecnologia ma anche di qualcuno che sa prendersi cura del cose fragili, e che quando parlava di codice informatico e algoritmi si illuminava come un bambino che parla del suo giocattolo preferito. Ci siamo rivisti. Passeggita lento e silenziosa lungo I navigli mentre il sol tramontava e tingeva l'acqua di arancione e rosa. Aperitivo veloce dopo il lavoro in un bar che faceva lo spritz a €4. Una pizza sola in una pizzeria dove I tavoli erano troppo vicini e potevi sentire la conversazione degli altri. Domenico era cauto, misurato nel parole, come se avesse paura di dire troppo e farmi scappare via Orlando. Dopo 3 settimane mi ha parlato di Chiara. Eravamo seduti su una panchina al Parco Sempione. Era una domenica pomeriggio di soli la famiglia intorno a noi giocavano con I bambini, facevano volare aquiloni e ridevano. Lui guardava le sue mani mentre parlava, come se la parole gli facessero male ad usare. Mi ha raccontato del crisi sensoriali che arrivavano senza preavviso quando c'era troppo rumore o troppa luce, del nodi completamente insonni quando Chiara non riusciva a colmarsi e piangeva per ore, del terapie incredibilmente costose che I medici dicevano essere essenziali ma che lui poteva permettersi solo una volta ogni 2 settimane in vez che 3 volte a settimana come raccomandato del giudizio spietato degli altri genitori al parco giochi che allontanavano I loro figli quando Chiara aveva un comportamento che non capivano. Mi ha raccontato di come sua figlia non sopportasse I rumori forti come la ambulance o I clacsono I fuochi d'artificio di come comunicasse principalmente con gesti e solo poche parole che uscivano con fatica, di come il suo mondo fosse fatto di routine rigidi assolutamente prevedibili che non potevano essere cambiate senza causare un disastro totale. Mi ha chiesto, con quella vulnerabilità totale negli occhi che ti spacca il cuore in 1000 pezzi, se volevo ancora vederlo sapendo tutto questo. Se volevo ancora investire tempo in una relazione con un uomo che aveva cos tanti bagagli e cos poche possibilità di darti una vita normale. Gli ho preso la mano tra le mani,
sentendo I cali sui polpastrelli dal lavoro al computer, igli ho detto di senza esitazione. Volevo conoscer Chiara. Volevo conoscer lui, tutto di lui, anche le parti difficili e complicati spaventos. Non gli ho detto che avevo I mezzi finanziari per pagare qualsiasi terapia assistente, che avrei potuto comprare I migliori specialisti d'Europa, che avrei potuto risolvere tutti I suoi problemi economici con una semplice telefonata. Non ancora. Volevo essere assolutamente sicura che quello che stavamo costruendo insieme fosse really basato su qualcosa di più profondo del denaro. Il primo incontro con Chiara è stato pianificato con cura in un parco vicino casa loro, un sabato mattina di sol quando il parco non era troppo affollato. Lei era piccola per I suoi 7 anni, con I capelli castani raccolti in due codine storte che Domenico aveva chiaramente fatto da solo quella mattina, gli occhi grandi e scuri come quelli del padre ma con qualcosa di ancora più intenso dentro. Indossava cuffie antirumor rosa che le coprivano le orecchie e teneva in mano un pupazzo di stoffa a forma di gatto grigio che era chiaramente il suo oggetto di conforto più importante al mondo, consumato dall'uso e con un occhio che pendeva. Non mi ha guardata subito quando sono arrivata. Domenico mi aveva preparata con cura nei giorni precedenti. Niente movimenti bruschi che potessero spaventarla, niente domande dirette che la mettessero sotto pressione, niente tentativi di toccarla o abbracciarla o invader il suo spazio personale. Mi sono seduta sull'erba a una distanza rispettosa, ho tirato fuori un blocco da disegno e la matite colorate che avevo portato apposta, e ho iniziato a disegnar senza dire nulla. Disegnavo alberi con fogli dettagliate, nuvole con fam strain, uccelli colorati che volavano. Dopo 20 minuti assati, Chiara si avvicinata con passi piccoli e cauti. Ha guardato il mio disegno per un lungo momento, poi ha guardato me, poi di nuovo il disegno. Echo sorriso gentilmente senza dire nulla, rispettando il suo bisogno di silenzio. Le ha indicato il gatto di stoffa che teneva in mano. Echo annuito con la testa e ho disegnato un gatto il più simile possibile al suo. Le ha battuto le mani una volta. Forte. Il suo modo particolare di dire che era contenta. Domenico mi guardava da lontano con gli occhi cos lucidi di lacrime che doveva continuare a sbatter la palpebra. I mesi successivi sono stati una danza delicata e bellissima. Ho imparato la routine complessa di Chiara, ogni singolo dettaglio che era importante per lei, I sui segnali sottili quando stava per avere una crisi, la cose specifiche che la calmavano e quel che la mandavano completamente fuori controllo. Ho imparato che odiava con passione la luce al neon fred dei supermercati che la davano dolor fisico agli occhi, che amava la pasta al pomodoro ma solo se fatta assiduamente in un certo modo con la passata di una marca specifica il basilico tagliato non strappato. Che ogni mercoledì sera alle 19 precise guardavano sempre lo stesso episodio di un cartone animato giapponese doti aiuti se proponeva di guardare un episodio diverso. Ho imparato che la piaceva quando la disegnavo sulla schiena con la dita form geometric, che il color viola la calmava mentre il giallo la agitava, che aveva bisogno di assiduamente 3 orsetti di gomma dopo cena non 2 non 4 ma 3. Ho imparato a muovermi nel loro mondo con rispetto infinito e pazienza che non sapevo di avere. Domenico mi guardava con meraviglia crescente ogni giorno, come se non potesse credere che qualcuno fosse davvero disposto a restare e imparare e amare senza condizioni.
Una sera di settembre, mentre lavavamo I piatti insieme dopo cena nel suo piccolo appartamento con la cucina che era praticamente un corridoio, mi ha detto che mi amava. L'ha sussurrato cos piano che quasi non lo ho sentito, le mani ancora immerse nella schiuma del sapone per piatti, gli occhi fissi sul livello come se non avesse il coraggio di guardarmi. Mi sono girata verso di lui. Mi sono asciugata le mani nel canovaccio e lo ho baciato, assaporando il sapore di quella verità semplice e profonda e perfetta. Io lo amavo. Amavo questo uomo gentile forte che lavorava fino allo sfinimento per sua figlia, che non si lamentava mai, che sapeva essere paziente in modi che non avevo mai visto prima. E amavo quella bambina straordinaria che lentamente, settimana dopo settimana, stava aprendo il suo cuore ante me, lasciandomi entrare nel suo mondo un centimetro alla volta. Ma c'erano del crede che iniziavano a formarsi. La famiglia di Domenico, I suoi genitori a Napoli avevano iniziato a fare domande insistenti. Chi era esattamente questa Elena? Che tipo di lavoro faceva davvero? Quali erano le sue intenzioni? Per una donna di 32 anni senza figli propri, con presumibilmente ancora tempo per costruire una famiglia normale, avrebbe voluto legarsi a un uomo con una bambina disabile che richiedeva costante attenzioni e risorse. Sua madre, Assunta, aveva iniziato a chiamarlo ogni singola settimana. Sempre alla stessa ora con lo stesso discorso che variava solo nei dettagli ma mai nella sostanza. Domenico, devi pensare al futuro con la testa non con il cuore. Chiara ha bisogno di stabilità economica e social, non di esperimenti romantici. Questa ragazza ti lascia quando capra veramente quanto difficile, quanto costoso, quanto impegnativo. Non può capirti davvero. Non del nostro mondo, non vien da una famiglia come la nostra, non ha la nostra tradizione. Le parole velenos filtravano attraverso il telefono e io le sentivo tut, seduta sul divano consumato mentre Domenico rispondeva con voce sempre più stanca. Mamma, Elena diversa dall'alter. Elena si ama veramente. Elena non se ne andar. Ma Assunta non era per niente convinta e continuava a insistere. Voleva incontrarmi di persona. Voleva giudicare con I suoi occhi se ero adeguata. L'invito formale arrivato a marzo con una lettera scritta a mano su carta in testa elegante. Pranzo domenico la casa loro, nella villa a Posillipo con vista mozzafiato sul golfo di Napoli. Domenico era visibilmente teso per giorni prima. Mi ha spiegato con imbarazzo evidente che I suoi genitori vivevano in una villa del XVIII secolo ereditata dai nonni paterni, che suo padre Marcello era stato notaio per 40 anni in uno studio prestigioso, che la famiglia aveva sempre avuto un certo status riconosciuto nella società napoletana bene. Mi ha spiegato che sua ex moglie Valentina veniva da una famiglia di avvocati famosi, che tutti si aspettavano che lui prima o poi rifacesse la sua vita con qualcuno di adeguato al loro livello social, non con una freelance sconosciuta che viveva in un monolocale economico a Milano. Le sue parole erano piene di vergogna mista a rabbia verso se stesso per dovermi avvertire di queste cose. Gli ho stretto forte la mano e gli ho detto con convinzione che sarebbe andato tutto bene, che potevo gestire sua madre. Non sapeva che io potevo comprare la loro villa storica 3 volte senza nemmeno indicare seriamente il mio patrimonio. Non sapeva che la mia azienda tecnologica accessistica aveva completamente rivoluzionato il settore dell'accessibilità digitale e che avevo venduto al momento perfetto quando il mercato era al massimo.
Non sapiva che segliere di vivere una vita semplice e senza ostentazioni era stata una mia decisione consapevole, non una necessità imposta dalla povertà. Siamo arrivati a Napoli in treno io, Domenico e Chiara. Chiara aveva la sua cuffia antirumorosa preferita il suo gatto di stoffa che ormai conoscevo come un membro della famiglia. Io avevo scelto con cura un vestito blu semplice comprato da Zara in saldo, una borsa di tela che avevo da anni, scarpe basque mode. Niente gioielli tran un paio di orecchini piccoli che erano stati di mia madre, niente trucco pesanti, niente borse ferme o orologi costosi. Volevo essere me stessa, quella vera autentica, quella che si sedeva sul pavimento a disegnar con chiara per quella che cucinava pasta al pomodoro seguendo la ricetta esata con la misura precise. La villa dei genitori di Domenico era oggettivamente imponente e intimidatoria. Cancello in ferro battuto antico con decorazioni elaborate, violetto di ghiaia bianca perfettamente rastrellata, giardino curato da giardinieri professionisti con aiuole geometriche, terrazza con vista panoramica sul golfo che toglieva il fiato. Assunta si accolti sulla porta d'ingresso principale, una donna sui 60 anni ancora bellissima, elegante in un tailleur color panna che probabilmente costava più del mio affitto mensile, capelli corti perfettamente tagliati e tinti, trucco impeccabile, lo sguardo acuto che mi ha scandagliato letteralmente da capo a piedi in meno di 3 secondi valutando ogni dettaglio. Suo marito Marcello era dietro di lei nella hall, alto e austero con postura militare, capelli grigi perfettamente pettinati, baffi curati, vestito con pantaloni di lino e camicia bianca, un'espressione di indifferenza educata sul viso. Dentro la villa era esattamente come me l'aspettavo. Pavimenti in marmo antico, lampadari di cristallo, mobili d'epoca quadri alle pareti che sembravano importanti. Il tavolo da pranzo era apparecchiato con porcellana fine decorata a mano, pose d'argento che probabilmente erano di famiglia da generazioni, bicchieri di cristallo, tovaglia di lino bianco ricamato, tovaglioli piegati in forma elaborata. Tutto in quella casa diceva vecchio denaro, tradizioni consolidata, aspettative sociali precise, appartenenza a una classe che si considera superiore. Il pranzo iniziato con la domanda che sapevo sarebbero arrivate. Assunta, seduta a capitavola come una regina, mi ha chiesto del mio lavoro con tono che sembrava interessato ma era chiaramente valutativo, del mio background familiare, di dove fossi cresciuta esattamente, di che scuola avessi frequentato. E ci ho risposto a tutto con una completa, grafica freelance che lavora principalmente da casa su progetti piccoli, genitori che erano entrambi insegnanti di scuola media, bravissime persone ma senza particolare ricchezza, morti insieme in un incidente stradale orribile 6 anni prima che mi aveva distrutto. Cresciuto a Monza in un quartiere operaio dove le case erano tutte uguali e tutti si conoscevano. E ho studiato design e comunicazione visiva al Politecnico di Milano grazie a borse di studio per studenti meritevoli e lavoretti serali. Ogni mia risposta sembrava confermare esattamente I sospetti che Assunta aveva già formulato prima ancora di incontrarmi. Vedevo perfettamente il suo sorriso che diventava sempre più tirato, più forzato, più freddo. Vedevo lo sguardo carico di significato che scambiava continuamente con il marito. Marcello ha iniziato a parlare di investimenti finanziari, di proprietà immobiliari come forma di sicurezza, di fondi pension, di quanto fosse assolutamente importante avere sicurezza economica solide nella vita,
specialmente quando si ha una bambina come chiara che aver bisogno di cure costos per tutta la vita. Il messaggio era cristallino anche se non detto esplicitamente. Tu non hai nulla di tutto questo. Non sei nessuno di importante. Non vieni dal nostro mondo. Non sei adatta a nostro figlio. Non sei quello che ci aspettavamo. Domenico stringeva il tovagliolo sul grembo con la noce che diventavano bianchi per la tension, la miscela serrata, lo sguardo fisso sul piatto. Chiara, seduta sulla sedia speciale accanto a me con il suo gatto di stoffa in grembo, aveva iniziato a dondolarsi leggermente avanti e indietro, un segnale che io ormai riconoscevo immediatamente come disagio crescente. La ho preso la mano sotto il tavolo dove nessuno poteva vedere, ho designato con il pollice piccoli cerchi sul suo polmo. Il si calmata gradualmente. Passa, fermati un momento e pensa a quel momento specifico. Quel nodo terribile allo stomaco quando ti siedi a un tavolo importante e senti il giudizio che scorre su di te come acqua gelida. Quando ogni singola parola che dici viene pesata su una bilancia invisible, misurata contro standard che non conosci, e trovata sistematicamente insufficient. Quando ti guardano e decidono in 30 secondi che non sei de loro, che non appartieni, che non sei abbastanza. Ti vedo, ti capisco. Quando ti sei accordo che ti stavano valutando non perché sei come persona ma per quello che hai nel portafoglio. Scrivi nei commenti completando questa phrase. Mi sono sentito giudicato quando ho capito in quel momento che il mio valore come essere umano non dipende assolutamente dall'opinione di persone che non mi conoscono veramente. La tua storia personale può essere esattamente l'abbraccio virtuale che qualcun altro sta aspettando oggi in silenzio, sentendosi solo. Dopo il pranzo interminabile, mentre gli uomini erano insalato a beer caffè espresso in tazzini di porcellana e parlare di politica assunta mi ha chiesto con tono che non ammetteva rifiuti di aiutarla a sparacchiare la tavola. In cucina, lontano da orecchi indiscreti, ha iniziato finalmente a parlare liberamente. Elena, capisco perfettamente che tu voglia bene a Domenico. Sembra un bravo ragazzo e sono sicura che ti tratta bene. Ma devi essere realista e guardare la situazione con occhi adulti. Chiara aver bisogno di cure specializzate, attenzione costante, terapie costosissime per tutta la sua vita. Non migliorar completamente. Domenico guadagna poco con il suo lavoro di tecnico, appena abbastanza per sopravvivere mese per mese. Non può darti la vita che una donna della tua età merita. Viaggi, ristoranti, sicurezza. E tu, dimmi sinceramente, pensi davvero di essere pronta per questo tipo di vita? A rinunciare completamente a una vita normale? A sposare un uomo con costanti problemi e responsabilità. Le sue parole erano taglienti come lame enche se det con tono materno. Ho continuato a lavorare metodicamente ai piedi mentre le parlava, concentrandomi sul movimento ripetitivo del mani. Quando ha finalmente finito il suo monologo, mi sono girata lentamente verso di lei. Ho asciugato le mani con cura nel canovaccio e l'ho guardata dritta negli occhi senza abbassare lo sguardo. Signora Santa, io amo suo figlio con tutto il cuore. Amo Chiara come se fosse mia figlia. Non voglio una vita cosiddetta normale se normale significa superficially vuota. Voglio esattamente la vita che ho scelto consapevolmente, con loro due, con tutte le sfide. Le ha riso, un sonno freddo e tagliente come vetro rotto. Amor, che parola romantica e inutile. L'amor da solo non paga la bolletta della luce, cara ragazza. L'amor non paga la terapia da 300 euro a sessione. Tra un anno, forse meno, sarai stanca,
frustrata, resentful, ili lascerà esattamente come ha fatto Valentina, e chiara ni soffrir di nuovo tremendamente. Au come non posso permetterci to faccia questo a mia nipote innocenti. Sono tornata insolato con il cuore che batteva cos forte che pensavo si sentus. Domenico mi ha guardata appena sono entrata e ha capito immediatamente dalla mia postura cosa era successo. Ha capito del mio spell rigid, dal mio silenzio, dallo sguardo. Abbiamo tagliato molto corta la visita con scuse vague, salutato in fretta, preso chiara per mano e siamo usciti da quella casa che sembrava una prigione dorata. In macchina durante il viaggio verso la stazione ferroviaria, Domenico era letteralmente distrutto, spezzato. Mi dispiace infinitamente, Elena. Mi dispiace cos tanto per mia madre. Per come ti ha trattato. Lei non capisce, nessuno capisce davvero, nessuno vede oltre il problema. Ho appoggiato la testa stanca al finestrino freddo guardando Napoli che scorreva fuori, la sue strade coltici. Chiara dormiva sul sedile dietro abbracciata stretta al gatto, finalmente in pace lontano dalla tension. Stavo per dirgli tutto in quel momento. Stavo per rivelargli l'intera verità sui miei 8 milioni di euro, sulla possibilità concreta di dare Chiara ogni singola terapia immaginabile senza dover mai pensare al costo, di non dover mai preoccuparsi del biglietto dell'affitto. Ma qualcosa di profondo mi ha fermato all'ultimo secondo. Volevo assolutamente che Domenico mi seguisse per amor, non per sollievo finanziario. Volevo che credesse davvero in noi anche senza garanzie economiche, anche nella difficoltà. La settimana dopo il disastro di Napoli sono state oggettivamente difficili per tutti. Assunta chiamava letteralmente ogni santo giorno, a volta al giorno, pressando Domenico in modi sempre più aggressivi per lasciarmi. Ti roviner la vita. Ti lo dico io che sono tua madre. Chiara ha bisogno di stabilità vera, non di esperimenti sentimentali destinati a fallire. Trova una donna seria, con una posizione sociale adeguata, con una famiglia rispettabile alle spalle. Qualcuno che possa davvero aiutarti. Domenico resistiva stoicamente ma lo vedevo consumarsi giorno dopo giorno sotto il peso. Tornava a casa dal lavoro sempre più tardi, sempre più stanco, sempre più nervoso. Le bollette continuavano ad accumularsi sulla mensola della cucina in pile preoccupante. La terapista di Chiara aveva aumentato la sua tariffa di 30 euro a sessione che per lui significava sacrifici enormi. Aveva preso un secondo lavoro di assistenza informatica remota la sera dopo cena, del 9 di sera fino a mezzanotte, sacrificando completamente la patria che aveva con sua figlia. Lo vedevo letteralmente spegnersi giorno dopo giorno, la luce nei suoi occhi che diminuiva, le spalle che si curvavano sempre di più, e mi spezzava il cuore in modi che non sapevo possibili. Una sera particolarmente brutta, dopo aver messo finalmente Chiara a letto dopo una crisi lunga, si seduto pesantemente sul divano con la testa tra le mani tremanti. Elena, ho pensato molto e forse mia madre ha ragione su alcune cose. Forse davvero non giusto per te. Tu meriti cos tanto di più di questa vita. Meriti una vita senza tutte queste complicazioni infinite, senza nodi completamente insani, senza giudizi costanti della gente. Meriti un uomo che possa portarti a cena fuori senza contar gli euro, che possa farti viaggiare, che possa darti sicurezza. Forse dovremmo davvero fermarci qui, adesso, prima che sia troppo tardi e tu abbia sprecato troppi anni con me. Le sue parole erano lame affile che mi trafigavano. Mi sono inginocchiata sul pavimento davanti a lui con le lacrime agli occhi,
Ho preso il suo viso bellissimo tra le mie mani obbligandolo a guardarmi. Domenico, guardami negli occhi adesso. Ascoltami bene. Io sono qui precisamente perché voglio essere qui. Non voglio una vita facile preconfezionata. Non voglio viaggi organizzati e sin costos. Voglio voi due. Voglio questa vita complicata e imperfetta con voi. Lui ha pianto silenziosamente. Le lacrime che gli scendevano sul viso. Io lo ho tenuto stretto contro il mio petto finché non si calmato. Ma la pressione esterna continuava inesorabile ad aumentare. I genitori di Domenico avevano iniziato a insinuare apertamente che forse potevano e dovevano prender loro Chiara, portarla a vivere a Napoli nella villa, darle una vita aggiativamente migliore con spazio, giardino e soldi per la cure migliori disponibili. Domenico era terrorizzato da questa possibilità. Sapeva di non avere assolutamente la risorsa economica per combattere legalmente contro genitori benestanti se loro avessero davvero fatto cosa formale per l'affidamento. Sapeva che ogni giorno che passava in quelle condizioni precarie consumava un po' di poi indeboliva la sua posizione. Io sapevo che dovevo fare qualcosa ma non sapevo ancora esattamente cosa. Stata chiara a cambiare tutto in un modo che non avrei mai potuto prevedere. Una notte calda di maggio, Chiara ha avuto una delle sue crisi peggiori da quando la conoscevo. Fuochi d'artificio improvvisi per una festa di matrimonio nel quartiere, body fortissimi, luci colorate improvvise che filtravano dal finestre. Si svegliata di colpo del sonno Orlando terrorizzata, completamente in preda al panico pi totale. Domenico era al suo secondo lavoro, doveva restare con esso fino a mezzanotte per il turno. Sono casa nella sua cameretta piccola e lo ho trovata rannicchiata sotto il letto, tremanti, con le mani sull'orecchi, gli occhi chiusi forte, il corpo scosso da singhiozzi. Ho spento immediatamente tutte le luci della casa, chiuso tutte le tende pesanti, messo le sue cuffie anti-rumore. Poi mi sono letteralmente sdraiata sul pavimento di legno freddo accanto a lei, sotto il letto, nello spazio angusto, parlando il più piano possibile. Sono qui con te, Chiara. Sei completamente al sicuro. Sono qui non me ne vado. Ti prometto che I rumori finiranno presto. Respira con me. Lei ha allungato la manina. Ha cercato la mia nella penombra. Sono rimasta immobile per ore interminabili. La cantevo sottovoce la canzone che sapevo che le piacevano, la designavo femme geometrique familiare sul palmo della mano con il dito, la sussurravo parole dolci, lentamente, millimetro per millimetro, si calmata. Il suo respiro diventato più regolare. I singhiozzi si sono fermati. Si addormentata profondamente con la testa appoggiata al mio braccio, finalmente in pace. Non mi sono mossa per paura di svegliarla. Sono rimasta tutta la notte sotto quel letto, con la schiena che mi faceva malissimo, la gambe addormentate, il pavimento gelito, ma non mi importava minimamente. Questa bambina aveva bisogno di mio sero. Era cosa semplice. Quando Domenico tornato a casa all'alba con il sol che iniziava a sorgere, completamente esausto dal doppio turno, ha aperto lentamente la porta della cameretta e si ha trovato elle. Io Chiara addormentate insieme sul pavimento sotto il letto, avvolta nella coperta del divano. Le sue manine che stringevano ancora il mio braccio. Si letteralmente fermato sulla soglia come congelato. Rimasto il fermo a guardarci ho visto le lacrime in azzurri ascendere copiosamente sul suo viso stanco. Si inginocchiato piano. Ha baciato con infinita tenerezza la fronte di Chiara. Poi la mia. Grazie. Ha sussurrato con voce rada. Grazie per amarla cos tanto.
Grazie per restare sempre. Grazie per essere qui. In quel momento preciso, con la luz del bache entrava dalla finestra. Ho capito con assoluta certezza che era arrivato il momento. Il momento giusto di dire tutta la verità. Il momento di smettere di nascondermi. Non per dimostrare nulla ai suoi genitori giudicanti. Non per vincere una battaglia stupida di orgoglio. Ma perché questa famiglia straordinaria meritava di vivere senza la paura costante per l'isent del denaro. Perché Chiara meritava assolutamente ogni singola terapia disponibile, ogni supporto immaginabile. Perché Domenico meritava di dormire la notte senza l'ansia devastante del biglietto non pagato. Gli ho chiesto gentilmente di sedersi con me. Chiara dormiva ancora profondamente. Finalmente il sicuro nel suo latino. Se siamo seduti sul divano consumato nel bel del bache diventava lentamente giorno. Domenico, devo dirti una cosa molto importante, ho bisogno che tu mi ascolti fino alla fine senza interrompermi. E ho iniziato a parlare lentamente, seguendo ogni parola con cura. Gli ho raccontato per filo e per segno della mia azienda accestic, quella che avevo fondato a soli 24 anni con un'idea che tutti dicevano fosse folle e impossibile ma in cui io credevo disperatamente. Gli ho raccontato di come avevamo sviluppato un software rivoluzionario per l'accessibilità digitale, rendendo Internet e la tecnologia veramente utilizzabili per persone con ogni tipo di disabilità. Gli ho raccontato di come il software era letteralmente decollato oltre ogni aspettativa, di come aziende in tutta Europa e poi nel mondo lo avevano adottato, di come eravamo cresciuti da 3 persone in un garage a 50 dipendenti in uffici veri. Gli ho raccontato della vendita 3 anni prima a un gruppo tecnologico europeo, degli 8 milioni di euro puliti che erano arrivati sul mio conto bancario dopo tassi spese legali. Gli ho raccontato di come avevo scelto molto consapevolmente di vivere in modo semplice e senza ostentazione, di come avessi visto con I miei occhi troppe persone cambiare completamente personalità quando scoprivano che qualcuno aveva soldi. Gli ho raccontato di come volessi disperatamente essere amata per me stessa, per la persona che sono nel profondo, non per il portafoglio. Lui mi guardava come se stessi parlando in una lingua aliena incomprensibile. Elena, stai seriamente dicendo che tu hai 8 milioni di euro. Sul serio? E ho annuito lentamente. E non mi hai mai detto assolutamente nulla in tutti questi mesi. La sua voce era incredula, sorpresa, ma non arrabbiata. Volevo essere completamente sicura. Ho risposto con voce ferma. Volevo sapere con certezza assoluta che mi amavi veramente. Non ai miei soldi. Che amavi me. Quella persona che dorme sul pavimento freddo con tua figlia. Non quella che può comprare vili macchine costos. Se anche tu hai mai scelto deliberatamente di nascondere una parte importante di te per proteggere qualcosa di estremamente prezioso, se hai mai avuto paura real che il denaro o il successo cambiassero completamente la persone intorno a te, se hai mai voluto essere amato per chi sei e non per cosa possedi, non sei assolutamente solo in questo. Questo canale è uno spazio sicuro e accogliente per parlare di amor vero e autentico, di salti difficili che fanno male, di famiglie che si costruiscono con il cuore non con il sangue. Iscriviti adesso per ascoltare nuove storie incredibili ogni settimana e ricordarti sempre che il tuo valore come essere umano non si misura mai in euro ma nel modo in cui ami le persone. Domenico ha avuto bisogno di tempo per elaborare questa informazione che gli stava ribaltando completamente la realtà. Si è alzato dal divano.
ha camminato avanti indietro per la stanza piccola, si passato le mani tra I capelli ripetutamente, alla fine si seduto di nuovo accanto a me. Quindi in teoria potremmo dire chiara assolutamente tutto, tutte le terapie raccomandate, tutti I supporti esistenti, la sua voce tremava, ho risposto semplicemente, e tu non dovresti mai più lavorare due lavori che ti distruggono, potremmo avere molto più tempo insieme come famiglia, potremmo vivere senza questa ansia costante. Lui ha scosso la testa lentamente, quasi ridendo per l'assurdità. Non si posso credere. Tutto questo tempo infinito, che mi preoccupavo costantemente di non poterti dire abbastanza, di non essere abbastanza, e tu, gli ho preso entrambi le mani tra le mie stringendo forte. Domenico, ascoltami bene. Tu mi hai dato letteralmente tutto quello che conta davvero. Mi hai dato la tua fiducia completa. Mi hai dato accesso a tua figlia. Mi hai dato un amor puro che non si può comprare con nessuna cifra al mondo. Il denaro solo denaro, numeri sono schermo. Quello che abbiamo costruito insieme real. Lui mi ha baciata forte, disperato, pieno di sollievo e incredulity amor. Quella mattina stessa abbiamo iniziato immediatamente a fare piani concreti per il futuro. Abbiamo cercato online le migliori terapie disponibili per bambini autistici, quel che Domenico aveva sempre saputo assistere ma non poteva assolutamente permettersi. Logopedia avanzata 3 volte a settimana, terapia occupazionale specializzata, supporto sensoriale in ambienti controllati, terapia comportamental con I migliori specialisti. Abbiamo guardato case più grandi adatti in quartieri tranquilli di Milano, con giardini privati dove chiara potesse giocare in completa sicurezza senza troppi stimoli esterni. Abbiamo parlato di ridere drasticamente le ore di lavoro di Domenico, di dargli finalmente tempo vero per essere semplicemente padre senza l'ansia. Ma poi di tutto il resto, abbiamo parlato a lungo di Napoli, di Assunta e Marcello, di cosa fare esattamente con loro e la loro minaccia. Domenico voleva partire immediatamente, andare da loro, dirgli tutto, dimostrare una volta per tutte che si spogliavano su tutto. Ma io ero molto piccata e strategica. Non voglio assolutamente che pensino che ho comprato il loro rispetto, gli ho spiegato. Non voglio vincere questa battaglia con I soldi. Voglio che capiscano veramente che sono, che siamo, con senza denaro. Voglio che vedano quanto sei un padre straordinario indipendentemente dai soldi. Lui ha annuito anche se vedevo chiaramente che era profondamente ferito dalla sua stessa famiglia. Ma la decisione finale stata presa per noi delle circostanze. 2 settimane dopo Assunta ha chiamato con una notizia che si ha congelato il sangue. Aveva ufficialmente trovato e consultato un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Voleva discutere formalmente dell'affidamento di Chiara. Sosteneva con documentazione che Domenico non era oggettivamente in grado di fornire la cura medica necessaria, che viveva in condizioni inadeguate per una bambina con bisogni speciali, che la sua relazione instabile con una donna completamente senza mezzi economici stava attivamente compromettendo il benessere fisico e psicologico della bambina. Voleva portare Chiara a vivere a Napoli. Domenico letteralmente crollato quando ha riattaccato il telefono. Si seduto sul pavimento con la lettera ufficiale dell'avvocato in mano e ha pianto come un bambino. Non posso perderla, Elena. Tutto quello che ho al mondo. L'unica cosa che conta. Non posso perder mia figlia. Gli ho tolto delicatamente la lettera delle mani tremanti. Non la perderai mai. Ti lo prometto solennemente. Arrivato il momento di andare a Napoli,
Ora di dire loro tutta la verit completa. Non solo de soldi che ho, ma di che siamo veramente cum persone, di cosa abbiamo costruito insieme giorno dopo giorno, di quanto tu sia un padre assolutamente straordinario, di quanto Chiara sia profondamente amata. Siamo partiti per Napoli il weekend successivo senza preavviso. Questa volta non abbiamo preso il treno affollato, ma abbiamo usato la mia macchina vera. Non la vecchia Panda che perdeva olio, ma l'altra macchina, quella che tenevo parcheggiata in un garage privato a Milano e che nessuno nella mia vita semplice sapeva esistesse. Una Maserati quattroporte nera, elegante ma discreta. Potenti. Domenico mi ha letteralmente fissato quando la ha vista per la prima volta. Anche questa tua. Echo sorriso. Nostro adesso. Tutto quello che ho nostro. Chiara era visibilmente entusiasta dalla macchina nuova. La piaceva il sedile posterior morbido come una nuvola. Il rumore profondo del motor. Lo spazio. Durante il viaggio lungo verso sud ho chiamato il mio avvocato personale, quello eccellente che aveva gestito tutta la complessa vendita dell'azienda. Gli ho spiegato rapidamente la situazione. Gli ho chiesto di preparare immediatamente tutta la documentazione finanziaria completa, certificati bancari, dichiarazioni dei redditi, tutto, e di essere pronto a intervenire legalmente se fosse diventato necessario. Poi ho chiamato un vecchio contatto professional, un giornalista bravissimo di Repubblica che aveva scritto un lungo articolo sulla mia azienda quando avevamo vinto un premio europeo. Gli ho chiesto un favor personale. Aveva ancora tutte le foto originali dell'intervista, l'articolo completo. Poteva inviarmela immediatamente per email? Poteva gliela fatto in 20 minuti. Stavo costruendo metodicamente la mia difesa, non una difesa di soldi poteri, ma una difesa di verità pura. Siamo arrivati alla villa di Posillipo proprio al tramonto spettacolare sul golfo. Il cancello in ferro battuto era aperto. Assunta era nel giardino curato, parlava animatamente con una signora elegante che poi ho scoperto essere precisamente l'avvocato che aveva assunto. Quando ho sentito il rumore del motor potente e ho visto la Maserati nera entrare lentamente nel vialetto, si letteralmente fermata a metà frase. Quando siamo scesi tutti e tre dalla macchina, lei e l'avvocato si hanno guardati con sorpresa evidente dipinta sui volti. Domenico era visibilmente teso, le spalle rigide. Chiara teneva stretto il mio braccio con una mano e il suo gatto con l'altra. Siamo entrati in casa senza essere veramente invitati. Marcello era già insalato, seduto in poltrona con una cartellina di documenti legali davanti sul tavolino. Si hanno fatto accomodare con aria estremamente fredda e formale. L'avvocato prendeva appunti. Domenico, abbiamo sinceramente provato a parlare in modo civile. Ha iniziato assunta con tono da maestra severa. Ma tu proprio non ascolti mai I consigli. Non capisci che Chiara oggettivamente ha bisogno di molto più di quello che tu puoi dare con il tuo stipendio. Questa donna ha indicatomi con un gesto della mano senza nemmeno guardarmi negli occhi, semplicemente non ha le risorse economiche necessarie per aiutarvi. Un dato di fatto, Chiara merita di crescere qui con noi. In questa casa dove può avere letteralmente tutto quello di cui ha bisogno. Echo ispirato profondamente cercando calma. Signora Assunta, posso parlare liberamente adesso. Lei mi ha guardata con aria di sufficienza evidente. Prego pure. Vediamo cosa ha da dire. Echo tirato fuori lentamente il mio telefono dalla borsa. Ho aperto l'email del giornalista con l'articolo allegato. Ho passato il telefono direttamente a Marcello.
Questo un articolo di Repubblica del Maggio 2022. Parla di me della mia azienda che si chiamava Accestic. L'abbiamo fondata quando avevo solo 24 anni. Sviluppavamo software innovativo per rendere la tecnologia digitale completamente accessibile a persone con qualsiasi tipo di disabilità. L'azienda è stata acquisita da un importante gruppo tecnologico europeo per la cifra di 8 milioni di euro. Io sono quella persona nell'articolo. Quella sono io. Il silenzio nella stanza elegante era cos denso che si poteva tagliare con un coltello. Marcello guardava lo schermo del telefono, poi me, poi di nuovo lo schermo, incredulo. Assunta si avvicinata rapidamente, ha praticamente strappato il telefono dalle mani del marito, ha letto l'articolo intero con gli occhi che si allargavano sempre di più. L'avvocato sembrava estremamente a disagio improvvisamente. Avete passato mesi interi a giudicarmi duramente. Ho continuato con voce ferma e chiara, a dirmi in mille modi che non ero abbastanza buona, che non avevo mezzi, che ero inadeguata, che avrei inevitabilmente rovinato la vita di Domenico e Chiara. Ma non mi avete mai chiesto veramente che fossi. Non vi siete mai presi la briga di conoscermi davvero. Mi avete guardata. Avete visto che vivevo in un monolocale economico e guidavo una panda vecchia. E avete immediatamente presunto tutto. Avete giudicato bassandovi solo per un superficiale. E vi siete spagliati completamente su tutto. E ho tirato fuori dalla mia borsa una cartolina che avevo preparato con cura. Estratti conto bancari degli ultimi 3 anni, certificati di proprietà di investimenti immobiliari, contratti, documentazione fiscale completa, e ho messo tutto sul tavolino di marmo davanti a loro anno per anno. Questi sono I miei conti correnti reali. Queste sono le proprietà immobiliari che possiedo in diversi siti. Questa la mia situazione finanziaria completa e verificable. Ora, se volete davvero parlare seriamente di cosa sia oggettivamente meglio per Chiara, parliamo pure. Ma non sulla base di pregiudizi vuoti e giudizi superficiali, sulla base della realtà documentata dei fatti. La realtà dei fatti che posso dare Chiara ogni singola terapia di cui ha bisogno, con I migliori specialisti del paese, senza mai pensare al costo. Posso darle una vita assolutamente sicura, felice, stimolante e piena. E la realtà che suo padre, Domenico, letteralmente l'uomo più amourevole, dedicato, paziente e straordinario che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Lui le ha dato tutto quello che aveva anche quando non aveva praticamente nulla. Le ha dato amor completamente incondizionato ogni singolo giorno. E questo, signora Assunta, non si può comprare con nessuna somma di denaro al mondo. Questo non ha prezzo. Assunta si letteralmente lasciata cadere pesantemente su una poltrona antica, il viso pulito. Marcello continuava a guardare I documenti finanziari uno dopo l'altro, completamente incredulo. L'avvocato chiudeva nervosamente la sua cartolina, chiaramente fuori posto. Ma perch, ha chiesto Assunta con voce improvvisamente piccola e rada, perch diavolo non hai mai detto nulla di tutto questo. Perch hai deliberatamente lasciato che pensassimo che eri povera. E ho incrociato le braccia sul petto. Perch volevo sapere con certezza assoluta se Domenico mi amava per me, per la persona che sono. Perch volevo sapere se Chiara mi avrebbe accettata e amata per come sono veramente, non per cosa posso comprare o pagare. E perch, molto francamente, volevo vedere se voi come famiglia sareste stati capaci di guardare oltre l'apparenza superficiale e vedere il valore reale di una persona.
Avete felito completamente quel test, signora. Avete felito miseramente. Avete giudicato vostro figlio e lo avete fatto sentire inadeguato e insufficiente ogni giorno. Avete giudicato me senza conoscermi minimamente. E avete usato vostra nipote innocente come strumento in una battaglia stupida di orgoglio familiare. Domenico finalmente ha preso la parola. Con voce tremava ma era ferma e determinata. Mamma, pap, io amo Elena con tutto me stesso. Lei mi ama Chiara in modi che non avevo mai visto prima. Ha letteralmente dormito sul pavimento duro con mia figlia durante una crisi terribile. Ha imparato ogni singola routine di Chiara, ogni suo bisogno specifico, ogni segnale. Non mi ha mai fatto sentire inadeguato per I soldi che non avevo. Mi ha sempre fatto sentire abbastanza, che abbastanza, per quello che sono come persona. E ora scopro che per tutti questi mesi avrebbe potuto rivelarmi la verità, avrebbe potuto impressionarmi con la ricchezza, ma ha scelto consapevolmente di aspettare. Di essere sicura che quello che io sentivo fosse vero e profondo. Questa è solamente la donna che voglio al mio fianco per sempre. Conoscenza i vostri soldi, conoscenza la vostra benedizione, conoscenza il vostro rispetto. Chiara mia figlia e rester sempre con me, con noi, con la nostra famiglia. Le sue parole erano potenti, definitive, senza spazio per dubbi. Ho visto assunta iniziare a piangere silenziosamente le lacrime che le scendevano sul viso truccato. Sono servite or lunghissime. Or di conversazioni difficili e dolorose, di scuse faticose da entrambi le parti, di lenta ricostruzione di ponti bruciati. Assunta ha ammesso piangendo di aver avuto paura, una paura terribile di perdere il controllo della situazione. Paura che Domenico soffrisse di nuovo come aveva sofferto quando Valentina se n'era andata. Ha ammesso di avermi giudicata ingiustamente basandosi solo su pregiudizi di classe. Marcello, sempre più silenzioso e riflessivo, ha annuito lentamente. Ha detto con voce bassa che si era spogliato, che gli dispiaceva. L'avvocato se n'è andata discretamente dopo mezz'ora. Il caso legal chiuso definitivamente prima ancora di iniziare sul serio. Alla fine della serata lunghissima, eravamo tutti seduti insieme sulla terrazza panoramica, guardando il golfo di Napoli illuminato da mille luci della città che brillavano come stelle. Chiara dormiva profondamente in braccio a Domenico, finalmente serena e tranquilla. Assunta si avvicinata lentamente a me con passo incerto. Elena, mi dispiace davvero del profondo del cuore. Ho spagliato tutto. Ho giudicato. Ho ferito. Ho creato dolore inutile. Puoi trovarla nel tuo cuore di perdonarmi. L'ho guardata a lungo. Questa donna orgogliosa e complicata che stava finalmente cercando di fare ammenda sincera. Ho risposto dopo un momento. Vi perdono. Ma questo tipo di giudizio non deve assolutamente ripetersi mai più. Chiara e Domenico sono la mia famiglia ora. La mia vera famiglia. Io proteggo la mia famiglia con tutto quello che ho. Lei ha annuito ripetutamente. Le lacrime che continuavano a scendere sul guance. I mesi seguenti sono stati di lenta e bellissima ricostruzione. Abbiamo comprato insieme una casa meravigliosa a Milano, grande luminosa, con un giardino privato perfetto per Chiara. Abbiamo iniziato immediatamente tutte le terapie raccomandate, qual migliori disponibili. Domenico ha finalmente lasciato il secondo lavoro estenuante. Ha iniziato a lavorare da casa in modalità part-time in modo da passare molto più tempo di qualità con sua figlia. Il ho ripreso a lavorare su progetti che mi appassionavano veramente, consulens per startup innovative nel settore dell'accessibilità. Abbiamo costruito giorno dopo giorno una vita vera insieme, una famiglia autentica.
Chiara ha iniziato a fare progressi incredibili che si lasciavano senza fiato. Ha iniziato a usare sempre più parole, a gestire molto meglio la crisi sensoriale, a sorridere ridere più spesso. Una sera magica, mentre la mettevamo a letto dopo la routine serale, mi ha guardato dritto negli occhi e ha detto chiaramente mamma. Una sola parola perfetta, chiara e forte. Mamma, sono letteralmente scoppiata a piangere di gioia pura. Domenico anche, entrambi abbracciati. Siamo sposati in un autunno dorato, una cerimonia piccola e intima nel giardino della nostra nuova casa. Chiara era la damigella d'onore con un vestito viola che aveva scelto lei stessa dopo ore di ricerca il suo inseparabile gatto di stoffa in mano. Assunta e Marcello erano visibilmente commossi, finalmente parte vera della nostra famiglia senza più giudizi o barriere. Durante la cerimonia semplice ho guardato Domenico negli occhi pieni di lacrime e gli ho promesso tutto quello che avevo e che ero. Non I soldi o la proprietà gli investimenti ma il cuore intero, la dedizione totale, l'amore incondizionato per sempre. Lui mi ha promesso esattamente lo stesso con voce rada dall'emozione. E Chiara, in piedi tra noi due, si ha tenuto le mani unite con la sumanine. Quella notte dopo la festa, dopo che tutti gli invitati se ne erano andati, siamo rimasti solo noi tre in giardino sotto le stelle brillanti. Chiara si addormentata serena tra noi due sulla coperta. Domenico mi ha baciata teneramente e ha sussurrato grazie per tutto. Grazie per aver aspettato il momento giusto. Grazie per aver creduto in noi quando nessun altro credeva. Grazie per essere restata quella notte sul pavimento freddo. Gli ho risposto sinceramente che non c'era nessun altro posto nell'universo dove avrei voluto essere. Oggi, 2 anni meravigliosi dopo, la nostra vita piena e profondamente felice. Chiara frequenta una scuola speciale fantastica dove sta letteralmente prosperando. Domenico ha aperto una piccola azienda tutta sua di consulenza informatica che va benissimo. Ho diviso il mio tempo tra la famiglia e progetti che mi stanno veramente a cuore. Abbiamo fondato insieme una ONLUS che supporta concretamente famiglie con bambini autistici, offrendo terapia completamente gratuita e supporto economico diretto. Usiamo consapevolmente parte della mia ricchezza per fare davvero la differenza, per aiutare altre famiglie che si trovano nella situazione disperata in cui era Domenico. E ogni singola sera, quando mettiamo Chiara a letto, lei si guarda entrambi e sorride. Quel sorriso luminoso vale più di qualsiasi cifra su qualsiasi conto in banca, vale più di qualsiasi giudizio superato, vale letteralmente tutto. Se questa storia ti ha toccato profondamente il cuore, se anche tu credi fermamente che l'amor vero esista oltre le apparenze superficiali e I pregiudizi sociali, lascia un like adesso e iscriviti al canale. Ogni settimana condivido storie vere di persone che hanno salto coraggiosamente il cuore soprattutto il resto. Scrivi nei commenti quale parte specifica della storia ti ha emozionato di più perch. E ricorda sempre, il tuo valore come essere umano non si misura mai in quello che possiedi materialmente, ma in come ami le persone. Grazie infinite per essere stato qui con me fino alla fine. Ci vediamo nella prossima storia incredible. Tenter nuovamente.